Hello to everyone. Here is one more software developer intern from the Pigeon company. Okay, software developer. So మీరు ఒకసారి జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ we can clear. It is city is Bombay, Maharashtra. Software development intern will assist your development team in building the back end and front end components of our డ్రోన్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ డ్రోన్ అప్లికేషన్స్లో మీకు అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. అసిస్టింగ్ డెవలపింగ్, టెస్టింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్ కోడ్ అండర్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ సీనియర్ డెవలపర్స్. ఓకే, పార్టిసిపేట్ ఇన్ కోడ్ రివ్యూస్ అండ్ అదర్ టు కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్, డాక్యుమెంట్ కోడ్ అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనమాట వన్స్ యూ గాట్ సెలెక్టెడ్. అయితే ఎలిజిబిలిటీ చూద్దాం. జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి కరెంట్లీ పర్సూయింగ్ ఆర్ రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ బ్యాచులర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్. సో బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్, జావా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. వెరీ క్లియర్, పిన్ టు పిన్. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ పైథాన్, జావా ఉంటే చాలు, రైట్. గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, స్ట్రాంగ్ ప్రాబ్లమ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ప్రిఫర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఇంటర్న్షిప్, ప్రీవియస్ ఇంటర్న్షిప్ చేసినా చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం, బట్ ప్రిఫరెన్స్ బేసిక్ అయితే ఇవి ఉంటే సరిపోతుంది. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ప్రిఫరెన్స్, బట్ ది కరెంట్లీ పర్సూయింగ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాచ్. తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ గురించి ఐడియా ఉండాలి, అలాగే ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ మ్యాంగోడిబి ఎనీ వన్. ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఐడియా ఉంటే దిస్ ఈజ్ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. సో బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి కాంపిటేటివ్ స్టైపెండ్, ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీస్. ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది students, those who are interested. Opportunities for career advancement within the organization. సో కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఛాన్స్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ టీమ్ రెవల్యూషనలైజింగ్ డ్రోన్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్. సో ఇక్కడ ఇది జాబ్ సంబంధించిన డిస్క్రిప్షను. సో ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. సో ఇంట్రెస్ట్ అన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఐఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు జాబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ యూ కెన్ అప్లోడ్ ది రెజ్యూమ్ అండ్ యూ కెన్ ఫిల్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ అండ్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ as they have asked all the details you need to fill and you need to submit the application. So that's all about these opportunities, and please forward and share to all your friends, those who belongs to CSC and CSC allied all branches. Anybody can apply for it. That's all for now. We'll meet later. Thank you all.